Today, let's learn two very important Korean particles, 에 and 에서. 에 is used for destination, location, and time. 에서 is used for action happening in a place. Think like this. 에 used where something exists or goes. 에서 used where something happens. Usage rules. When you're going to a place, use 에. 학교에 가요. I go to school. When something exists in a place, use 에. 방에 책이 있어요. There is a book in the room. When you talk about time, use 에. 3시에 만나요. Let's meet at 3. When an action happens in a place, use 에서. 학교에서 공부해요. When something is done in a place, use 에서. 집에서 밥을 먹어요. When movement starts from a place, use 에서. 서울에서 와요. 10. Sentences using 이. 학교에 가요. I go to school. 집에 있어요. I am at home. 방에 책이 있어요. There is a book in the room. 가방에 연필이 있어요. There is a pencil in the bag. 카페에 가요. I go to a cafe. 회사에 가요. I go to work. 3시에 만나요. Let's meet at 3. 책상에 컴퓨터가 있어요. There is a computer on the desk. 한국에 살아요. I live in Korea. 의자에 앉아요. I sit on the chair. 10 sentences using 에서. 학교에서 공부해요. I study at school. 집에서 쉬어요. I rest at home. 카페에서 커피를 마셔요. I drink coffee at a cafe. 식당에서 밥을 먹어요. I eat at a restaurant. 도서관에서 책을 읽어요. I read a book in the library. 서울에서 와요. I come from Seoul. 집에서 음악을 들어요. I listen to music at home. 공원에서 운동해요. I exercise in the park. 교실에서 수업해요. I have class in the classroom. For more videos, follow my channel, Korean Pen.